So, welcome to today's lesson. Today we are going to learn about singular and plural. So, let's move on to the next slide. So, today we are going to cover up what is singular, plural and another 9 rules that we need to follow when we are turning a singular noun into a plural noun. Singular noun only refers to one object, one person, one animal or a thing. අපි මෙතනදී බලන්නේ එක දෙයක් ගැන විතර. හිතන්නකෝ සතෙක් නම් අපි කියන්නේ පූසා. නැතුව පූසෝ නෙමෙයි. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට cat, dog, table, chair එක ඔබ්ජෙක්ට් එකකට විතරයි අපි රිෆර් කරන්නේ. plural කියන්නේ ගොඩකට. සිංහලෙන් කියනවා නම් බහුවචන. Plural refers to many objects. Not only one, we refer to many, such as people, animals, places, things, and etc. So we only refers to many objects, such as if it is a dog, we refers as dogs, cat, cats. So let's move on to rule number 1. So usually we add sir at the end of the singular noun to make it a plural noun. For example, if it is book, when we turn it to plural, we say books. අපි singular noun එකට s එකක් add කරනවා අන්තිමට word එකේ අන්තිමට ඒක plural එකක් කරන්න. Dog, dogs. School, schools. We only add a sir at the end of the noun to make it a plural. When we talk about the rule number 2, so in rule number 2, what we do is if the word, if the noun is ending with sir or double sir, her, sir, her, x or is it, if the noun has these letters at the end of the noun, we add e, sir at the end of the noun. අපි ගන්න noun එකේ මෙන්න මේ letters ටික තියෙනවා නම් අන්තිමට අපි ඒ letters ටිකත් ලියලා අපි අන්තිමට e, sir කියන දෙකම add කරනවා එක plural එකකට හරවන්න. bus, buses. අපිට s එකක් තියෙනවා. මෙතන s එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ sir කියලා අන්තිමට ඉවර කරනවා. dish, dishes. dish එකේ ඉවර වෙන්නේ sir වලින්. එතකොට අපි ඒකට ඒ sir කියලා add කරලා ඒක plural එකකට හරවනවා. Rule number 3. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ noun එක f එකෙන් ඉවර වෙනවා නම්. එහෙමත් නැත්නම් fe වලින් ඉවර වෙනවා. If the nouns ends with f or fe, we add ves at the end of the noun. But we are going to cut off fur or fur a. I will show you this in the next slide. For example, if the word is wife, wife කියන word එක නම් ඒක ඉවර වෙන්නේ for a වලින්. අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා es add කරනවා කියලා. හැබැයි අපි මේ for a කියන කොටස කපලා අයින් කරනවා. කරලා අපි ඒක result එකක් විදිහට ලියන්නේ wives. අපි for එක remove කරලා නැත්නම් for a එක remove කරලා අපි es එකට කලින් for එක නැතුව ves add කරනවා. es එකත් එක්ක v කියන letter එක add වෙනවා. අපි ගත්තොත් leaf. leaf ගත්තොත් leaf එකේ අන්තිමට තියෙන්නේ f අකුරක්. අපි ඒ f අකුර අයින් කරලා අපි ඒක ලියන්නේ leaves. මේක තමයි අපේ rule number 3. If the word has a fur or fur a at the end, we cut out the fur and we add ves at the end of the noun to make it a plural. Let's look into rule number 4. So in rule number 4, we are talking about wife. If the noun has a wife, for example, and before the wife, if it has a vowel letter before the y, we are going to add only s. You might be wondering, we are adding ies instead of y. That we are going to do as a rule number 5.
5. So in the rule number 4, what we are going to do is, if the letter Y has, if the letter before the Y is a vowel letter, අපේ තියෙන word එකේ අපේ තියෙන noun එකේ අන්තිමට y එකක් තියෙනවා නම් ඒ y එකට කලින් vowel letter එකක් නම් තියෙන්නේ අපි නිකම්ම add කරනවා s අකුර. boy boys. අපි මේකේ y එක කපන්නේ නැහැ. හේතුව අපිට y එකට කලින් තියෙන්නේ vowel letter එකක්. ඒක නිසා අපි කෙලින්ම s අකුර add කරනවා. අපි rule number 5 එක බලමු. rule number 5 එකේදී වෙන්නේ අපිට y එක එක්ක ඊට කලින් letter එක consonant letter එකක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතිනේ vowel letters නම් a e i o u, consonant letters නම් ඒ vowel letters නැතුව ඉතුරු letters 21. vowel letters නැතුව consonant letters ඉතුරු letters 21 තියෙනවා නම් අපිට y එකට කලින් අපි මේ y එක අයින් කරනවා. මම ඒක හදන විදිහ කියන්න. If the last letter is Y and before the Y, if we have a consonant letter, what we are going to do is we are cutting out the Y and add IES at the end. So it happens like this. If we have party, now we have party. අපි කරන්නේ මෙතනදී අපිට තියෙනවා letter Y එක. අපි ඉගෙන ගත්තා consonant letter එකක් නම් තියෙන්නේ. T කියන්නේ consonant letter එකක්. T එක consonant නිසා අපි කරන්නේ මේ Y එක අපි මෙතනින් අයින් කරනවා. අයින් කරලා අපි ලියන්නේ parties. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. දැන් මෙතන Y එක අපි අයින් කරලා මේ තියෙන IES එක අපි add කරනවා. F එකේදී කරා වගේම Y එක අයින් වෙලා IES add වෙනවා. So what you're going to do is, if the letter before Y is a consonant letter, we are going to cut out the Y and add IES at the end. Rule number 6. Now we are going to talk about if the noun is ending with a O. If the noun is ending with the letter O, but the ending letter is O, if the letter before the O is a vowel letter. Like before, if it is a vowel letter, we are just going to add letter S. So likewise, now අපි මුලින් කිව්වා O එක Y එකේ අපි කිව්වා නිකම්ම S එක add කරනවා. හැබැයි අපි මෙතනදී අපිට vowel letter එකක් නම් තියෙන්නේ O එකට කලින්. අපි නිකම්ම S add කරනවා. දැන් අපි බලමු O එකට කලින් consonant letter එකක් තිබ්බොත්. O එකට කලින් consonant letter එකක් තිබ්බොත් අපි අර මුලදීම කරා ස ස හ ඒ වගේ තියෙන letters වලදී add කරානේ අපි es. අන්න ඒ වගේ O එකට කලින් consonant letter එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකෙදි es add කරනවා. So for example, we have video. Okay, no, sorry, not video. Let's take hero. So we have r. R is a consonant letter. So we have a r before O. So what we are going to do is, we are not going to cut off the O. Instead, we are just going to add is at the end. As in he rose. We are not going to cut off the O. ඒක මතක තියාගන්න. අපි O එක කපන්න නැහැ. දැන් අනිත් ඒවලදී අපි අන්තිම letter එක අයින් කරා. remove කරා. අපි remove කරන්නේ නැහැ. අපි O එක තියෙද්දිම අපි es add කරනවා අන්තිමට. Rule number 8. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරා අපි singular noun එකක් plural කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට letters add කරා. අපි ස ක හ ස හ වගේ තියෙනවා නම් අපි කිව්වා අපි es add කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා f වගේ තියෙනවා නම් අන්තිමට f එක අයින් කළා
VES add කරනවා කියලා. අපිට y එකක් තියෙනවා නම් අපි කතා කරා y එක නැතුව අපි y එක තියෙන අවස්ථා තියෙනවා නැති අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වෙලාවට අපි IES add කරනවා කියලා. හැබැයි මේ රූල් එකේදී අපි කතා කරන්නේ irregular nouns වල. ගැන. What we are talking is now about irregular nouns. Irregular nouns means when you are turning that singular noun into a plural noun, we are going to change the noun. For example, person, we don't say persons. Instead we say people. Child, we are not going to say childs, we are going to say children. So the singular noun is going to change into a different noun when we are turning it to plural. Foot, feet. Tooth, teeth. Likewise, the plural noun is going to change when we are turning it to plural. Okay, last rule when we are going to learn about singular and plural. Now we discuss more about changing words, changing letters, adding, cutting off. But here, in this singular plural, what happens is the word does not get changed. So deer, we don't say deers or any other word. We say deer, deer. Fish, fish. Sheep, sheep. We are not going to change anything. We are just going to write the singular noun as the plural noun. Instead, we have more mechanisms what we are going to do, but we are just going to write these words again in the plural without any change. So let's summarize today's lesson. So first we learned we are just adding sir at the end of the singular noun when we are turning into plural noun. As the second rule, we learned if the noun has sir, a sir, 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 her, sir, her, x or is it. If we have these kind of letters at the end of the noun, we thought that we are going to add a sir at the end of the noun to make it a plural. As the third rule, if the word is ending with fur or fur a, if the word is ending with a fur or fur a, we are going to cut out the fur or fur a and add VES. Okay, we are going to add VES. The fourth rule we learned. So the fourth rule is if the noun is ending with a Y but the letter before the Y is a vowel letter. So the vowel letters are A, E, I, O, U. If the word contains a vowel letter before the Y, we are going to just add letter sir to make it a plural. Next rule. If the noun is ending with a Y but the letter before the Y is a consonant letter. If it is consonant letter, we are going to cut out the Y and add IES. We are going to cut out the Y and add IES. The next rule is if the word is ending with the O and the letter before the O is a vowel letter, we are just going to add sir like before. The next one is the word is ending with the O but the letter before the O is a consonant letter. We are going to write O and add a sir at the end. We are not going to cut off anything. We are just writing a sir at the end. The next rule is the word is getting changed. This, of course, you need to remember the words. You need to make sure that you know the plural word of it because the word is going to get changed. We are not going to add anything, we are not going to cut off anything. You need to know the plural word also in order to have the plural noun of the singular noun. So here we learn child, children, person, people. So the plural noun is going to get changed. Rule number 9. There is nothing going to change. You are just placing the singular noun as the plural noun. අපි දැන් අද ඉගෙන ගත්ත rules 9ක් singular plural change කරනකොට ඒකේ summary එකක් තමයි දැන් අපි කරේ. අද lesson එක singular plural ගැන next week lesson එකකින් හම්බ වෙනවා.